lion, which Hemingway told, near the lake. It relaxes on the tree in the afternoon to avoid insects. Many baboons come to block tourist cars too. The soda waters of Lake Manyara are ideal for the growth of quality grass. Buffaloes and wildebeest constantly eat this high-quality grass. The sunshine is the hippo's biggest enemy. It can chap their skin. Hippos, which stay in the lake all day long to protect their skin, are interesting to the kid. Hippos claim the lake, while hundreds of pelicans and thousands of flamingos claim the sky. The newly built boardwalk way connects Majimoto with spring water and the lake. We can see how pelicans and flamingos live nearby. When we walk along Boardwalk Way, we can hear the sound of animals. It is a lot of fun to observe the ecosystem and wild animals of Lake Manyara National Park while we stroll. The deck leads to the beautiful lake, and we can clearly see how the animals live nearby. This is a valuable experience that we cannot get from books. The deck is a very popular destination for tourists and students alike. We take photos to remember this moment forever. Thousands of flamingos move in short steps and dance together, moving their charming pink wings harmoniously. The flamingos that soar and fly freely in the sky are picturesque. We're at Lake Manyara National Park, a dynamic and thrilling shelter to many animals. It is cold and dark in the early morning. People are smiling and animated as they prepare for their flight. It is amazing to see the sunrise from the skies of Africa with their loved ones. A male lion, which is the king of Africa, is seen from the sky. The babies, which are still sleepy, go back to their mothers. There is a lot of lions on the road. Yeah. The female lions are as busy as the tourists who came to see them early in the morning. While the babies are still asleep, their mothers move for the morning hunt. Lions, I don't forget that. People celebrate their successful flight,
toasting one another and having breakfast. Having breakfast at a special place after a special experience is truly wonderful. What makes breakfast even more special is the certificate of flight, which proves that they flew for the first time in their lives. Tarangire National Park, which is located within 2 hours from Arusha, is located at the center of the Maasai grassland, which stretches from the northern and southern parts of Tanzania. The men of Maasai are strong enough to conquer a lion with a spear, and the women of Maasai are very dexterous. National Park offers a wide range of support for the environment and the Maasai, the warriors of the grassland. Elephants claim Tarangire. Tarangire has large population of elephants. They live in an ideal environment and are more active here. This is why visitors can easily see marching elephants and their adorable babies here at Tarangire. The Tarangire River always offers enough water to quench the thirst of big thirsty elephants. A baby elephant, which is well fed, plays actively. When there is imminent danger, the elephants protect their children by flapping their large ears and screaming. They sometimes hide their kids under their legs. Elephants live with their children for a long time. They love their children very much. Tented camp is built in semi-wilderness. The visitors freshen up at a tented camp. Hello. Hi. In the sunset, a special dinner is set at Tarangire. Cold drinks are great for quenching one's thirst in the hot weather, and warm foods are refreshing after a long day. Dinner under baobab trees and the moonlight will certainly be an unforgettable memory. Kigoma, the hub of trade in western Tanzania, is the main city that surrounds Lake Tanganyika, the world's second deepest lake. This means that Kigoma port is always crowded with travelers and traffic due to exports to Burundi, Zambia, and Congo. Water meets the sky at the horizon of Lake Tanganyika. The lake is so large and blue that it looks like an ocean. Gombe National Park, the chimpanzee paradise, is located by the lake and features spectacular waves. Different varieties of tropical fish swim leisurely, welcoming us. Guide Mr. Nkunde awakens the quiet park in the morning.
He signals to see where the chimpanzees are. To encounter the chimpanzees, who are drawn to food, it is important to be perfectly healthy and to wear outdoor clothes. Chimpanzees develop a sense of family and express hierarchy and group roles through grooming. Since chimpanzee DNA is 98% identical to human DNA, anyone who has a fever or a cold should stay away from the chimpanzees. Chimpanzees express their anger, joy, and annoyance. Baby chimpanzees learn from their mothers. Near the Gombe National Park. Chimpanzees communicate with one another by grooming and touching each other. They are similar to humans, as they have hearts like ours. Umwamgongo village is located at the foot of Gombe Mountain, which is at the border of Gombe National Park. The people live in this village with the When the train from Dar es Salaam, the economic capital of Tanzania, arrives in Kigoma, the train station is crowded. Mahale Mountain National Park previously suffered from irregular land and air transportation. We can now get to Mahale Mountain National Park by traveling from Kigoma to Shigunga for 3 hours by car. Enjoying the shifting, it does not work well. It is not easy to teach babies how to survive and be strong. Chimpanzees strengthen their family ties through grooming. They drink water without tools, as they are strong and masculine long-haired chimps. Chimpanzees live in groups, and there is a clear hierarchy in groups of chimpanzees. The alpha male needs to control and lead a group. It sometimes engages in violent actions and screams to control or threaten other males in the group. Being an alpha male is harsh, and it has heavy responsibilities. The alpha male needs to protect the group from enemies and always takes the lead. Leading by example is the obligation of an alpha male. Morogoro is an educational city located in the eastern inland area of Tanzania. Mr. Mdamu and his family are going on safari to celebrate the birthday of the youngest daughter. The family looks forward to today.
It was a hard week for Mr. and Mrs. Ndamu, but going on safari with their kids to see wild animals is a big reward. Mikumi National Park is the only national park where its center is accessible by railroad and tarmac road. It takes a 2-hour drive of Morogoro town. Buffaloes take a mud bath to stay cool and keep away from bugs. They move to other areas as a thirsty elephant approaches. Elephants, which are over 1 ton, is a giant of the savannah. It dominates other animals with its size. The wild animals of Mikumi National Park are simply beautiful and unique. When the sun sets in the park, the animals take a rest, and Mr. Ndamu's family Over 30 varieties of flowers, including ground orchids, red-hot pokers, and gladioli, live only in this area. Wildflowers are in full bloom, although no one has taken care of them. The sun is their mother, and the rain and the wind are their friends. These flowers are unique and perfectly beautiful. Flowers dance to the breeze. Blackberries in the mountain, which surround the plateau that features beautiful flowers, show just how sweet nature is. While trekking along a trail in the mountain, we see a surprise. We can hear a waterfall roaring overhead. The roaring sound of the waterfall and the cold water drops are just refreshing. Flowers are not only visited by butterflies and bees, but by a wide variety of birds at Kitulo National Park. The wave of fresh flowers stretches as far as the eye can see.
people of Matamba village, who live among the flowers, always thank the winds and sunshine of Tanzania. Mr. Iwamoto leaves in a light plane and heads toward Rubondo Island National Park, which is located in the southern part of Lake Victoria. The Rubondo Island, uninhabited for decades, and features a pristine tropical forest. The main island, which houses over 400 varieties of nesting birds, and is known as the Island of Birds and the Island of Crocodiles, is well preserved, as humans have never inhabited this place. The most popular activity for visitors is sports fishing, and they hope to catch Nile perch, which are sometimes as large as 100 kilograms. He cannot catch anything, although he tried very hard. When he is exhausted, he finally catches a Nile perch. It is pretty big. He victoriously returned with his trophy, surprising the other visitors. A day at the rest house ended. The warden made a fire for the Nile perch party. This experience is unique to Rubondo Island. Guests at the rest house become friends, sharing a Nile perch. It is early in the morning, but weavers are already busy making nests for their brides. Park ranger Mr. Mushi and guest will look around the island. Rubondo Island National Park, which has not been touched by humans, is filled with the smells of the crisp sunshine and the lake, even in the breeze. The first animal they encounter is a giraffe. It strikes a pose. A Shita-tunga antelope can be seen only at Rubondo Island National Park. They wanted to see it up close, but it soon disappeared to avoid them. They decided to go deeper inside the forest to see the true forest. Also the elephant used to stay around in mud. They also get the food here around. There are also python around and frogs. Elephants, which are the giants of the savannah, wrestle with their trunks. The ranger runs, yelling, "Sokwe!" They stop and see a chimpanzee on a remote tree. As chimpanzees move rapidly from tree to tree,
We need to hurry when we hear their sound. African fishing eagles are the animals that symbolize Rubondo Island. Mother teaches her babies how to hunt all day long. It is not easy for babies to hunt like their mothers, even though they are also large. They try to fish, as they learn from their mother. Today is not a lucky day. Tourists will never forget the time they spent in sweet company at Rubondo Island National Park. Sanane Island National Park is located at a 10-minute distance from Mwanza, the central city of Lake Victoria. Lake Victoria is the world's second largest lake. Mwanza is the second largest city in Tanzania. And its fisheries and fish processing industry are thriving. In the evening, fishers prepare lamps and set sail to catch daga, a specialty of Lake Victoria, which is a type of freshwater anchovy. Lamps sparkle just as the stars fall on Lake Victoria. A boat approaches the sparkling lamps. When the lamps are lit and the fishing net is cast, dagas rush to the lamps to eat worms near the lamps. Lake Victoria, which is as generous as a mother, provides fishers with good food supplies. The fishers all smile. The port is filled with fish from the boats that returned in the morning, and the village is lively. It takes only 10 minutes to travel to Sanane Island National Park from the port by the speedboat. However, we must wear life jackets for safety. On our way to the park, the first wild animal we meet is a cute little crocodile. Over 70 species of birds live happily at Sanane Island. The island is ideal for birds, as it's surrounded by Lake Victoria, which features an abundance of fish. We begin our exploration. The audience members include zebras and impalas. Zebras get closer to the students and study together. Students take photos that feature backgrounds of the lake and the bay.
watching birds at a natural observatory. While the birds play freely at the peaceful lake, we arrive at the picnic site and enjoy lunch. It is a lot of fun to have a picnic lunch with loving friends. We walk between naturally sculpted rocky hills. These hills look like beautiful blocks made by God. The jumping rock at Sanane Island is a must-see spot. Who can jump highest? Jumping with friends makes for a perfect day. A daily life for the chief warden of Kitavi National Park. Mr. Ignace Gala begins by looking around the facilities of the park early in the morning. By removing the weeds that have grown through the night and checking whether the power system is working safely, he always makes sure to take care of the tourists. He begins his day at the office after the park rangers tell him that everything is okay. We are on a Cessna, flying to Kitavi National Park. We left Mwanza on a plane and flew above the Kitumo River in the western region of Tanzania. The flight brought us to Kitavi National Park. Welcome to Kitavi. Moving along the Kitumo River, which flows in the center of the park, we can see the tree called the Spirit of Kitavi. Kitavi was a legendary hunter, and Kitavi National Park was named after him. His tree has been safeguarding the people for a long time, even now. Hippos stay in the river to cool their delicate skin under the burning sun, and birds catch bugs on the backs of the hippos. A yellow-billed stork flies high, proudly displaying its beauty. Buffaloes run along the Kitumo River. The Kitumo River is generous to every thirsty animal that lives in the national park. Kitavi National Park is rich in grass and water, the most important supplies for herbivores. That is why the animals in Kitavi National Park are happier and more leisurely. Kitavi National Park, which features a large savanna and a forest, is ideal for experiencing the wilderness. Thrilling experiences beyond your imagination await. Hippopotamus and crocodiles represent the Kitavi National Park. Hippos, whose territories are clear, and crocodiles, which never let go of anything once they bite it, are neighbors. Various animals gather at the river to stay cool and find their food, but they stay in their territories.
without provoking other animals, as if there is an unspoken treaty between them. What happens in this peaceful river? A hippo will never allow anyone in his territory, even another hippo. Although there is much tension around the Kitume River at all times, it is a happy place where the animals living there can rest. Now that they have enjoyed the natural environment all day long, it is time for the people and animals to go back to their shelters. What do they do at night? Do hippos and crocodiles fight with each other? Where do the animals sleep? Find the answers to these questions on Kitawe Night Safari. Arusha National Park is located between Arusha, the safari capital, and the Kilimanjaro International Airport. As such, Arusha National Park's horseback riding safari, which is its most popular activity. Travelers encounter wild animals on horseback rather than observing them while driving through in four-wheel drive vehicles. Visitors can encounter elephants face-to-face, get closer to giraffes, and be together with zebras during the horseback riding safari. This is the ultimate thrill of the horseback riding safari. Horses run up the beaten track in the sun and winds of Tanzania early in the morning. The rush of buffaloes, one of the big five mammals, continues to create a grand sight. Buffaloes run in groups and create such an incredible scene. While traveling through the well-preserved trails of Arusha on horseback, we can fully enjoy the various smells of Arusha National Park. At the picnic site, we can look down on Arusha National Park. The wind and sunshine will enhance your experience. The national park's beautiful scenery is like a paradise. We will enjoy canoeing leisurely at Lake Momella. We will feel as though we are part of nature as we canoe along the lake where flamingos and butterflies live. Blue monkeys, which are mischievous animals, welcome people with their funny faces. Meru Mountain, which is the fifth highest mountain in Africa and is 4,566 meters above sea level, is perfect for couples or friends who wish to see the summit.
Black and white colobus monkeys are well-known symbols of Arusha National Park. Trekkers are able to see mysterious and wild animals up close. Climbers are able to have lunch with their friends under a fig tree and take photos with their loved ones. Back on the trail, beautiful flowers and animals welcome visitors at every corner of the park. Fog covers the singing birds and greenery in the rainforest. A day of trekking brings visitors to Media Kamba Hut of Mountain Meru. Trekkers eat food, take a rest, and refresh themselves to continue their journey to the top. Trekkers will leave briskly in the dark so they can capture the beautiful sunrise. Good morning, sir. Good morning. As they reach the summit, visitors will pass rock piles and step on ash soil. The sun will begin to rise. Rises on Kilimanjaro, the highest mountain in Africa, in the distance. Lovers will remember this sunrise forever. Florence, a French teacher at an international school, goes on a 2-day camping safari. She prepares a tent, a mattress, and some camping equipment, and says goodbye to her pet, Bao. The couple begins their journey by looking down on Mkutano National Park from a hill. The first animal they see in this peaceful and large savanna is a giraffe, which is as tall as a 2-story building. Hartebeest graze leisurely nearby. They see shy zebras. As herbivores that leisurely move in the savanna, they look peaceful. They have a cozy dinner and fall asleep. New roads are made by people and animals that visit here at Mkutano National Park. This is a world of true wilderness in Tanzania. Which laid her eggs 2 months ago, returns to the sea and waits for her babies. It is time for the eggs to hatch. They wanted to see baby turtles, but they could see only eggs. A week has now passed. A baby turtle, which they saw only a week ago, has hatched and struggles to climb up the sand hole.
The baby needs to go to the sea to find its mother. It was not easy for this baby turtle to climb up the hole, but now it has to pass some seaweed. After struggling for a bit, the newborn turtle, who misses its mother, finally goes to the sea. It does not see its mother. Instead, it only sees some strange tropical fish. However, the Indian Ocean becomes home to this baby turtle, and the beach of Sadani National Park is its hometown, where it will ultimately return as a mother. The sun rises at Ruaha Plain. It is the largest national park in Tanzania, covering 20,200 square kilometers. We need a skilled guide and a driver to fully enjoy the beauty of the vast Ruaha National Park. Safari guide, Mr. Umwalim, and driver, Mr. Toba Gonje, rush to the airstrip to greet their guest early in the morning. Ruaha National Park is well known for its baobab trees and kudas. Male kudas stay alone and are grouped together except during mating season. The elephant horns of the male kudas, which can grow as long as 180 centimeters. They are also used as weapons when the kudas fight for power. A light plane arrives at this large national park, and a thrilling exploration begins. The guide and the driver meet their guest, and they are prepared for a safari tour as soon as they leave the airstrip. To get closer to the wild animals, we need to protect ourselves from diverse insect species in the forest. When burning the excrement of elephants, we can keep the insects away. This smoke is not harmful to humans. We burnt the excrement of elephants, and an elephant appeared. Elephants, which are over 1 ton, may look gentle, but they are the giants of the savannah. An elephant drives lions away so that the herbivores can drink safely. Lions, which were driven away by an elephant, need to take a rest without quenching their thirst. Ruaha National Park is a famous place for the animals. Here you can find the animal from Eastern Africa and from Southern Africa. Safari guide who works at a tented camp in Ruaha National Park is very proud of the park. The sun sets at Ruaha National Park while the visitors listen to his story. Having dinner in the pristine wilderness against a picturesque background and fall asleep under starlight. The Arboretum features over 1,600 varieties of plants. The sun rises at Ruaha Plain. It is time for the baobab trees to bloom and bear fruit. The guide makes juice using baobab seeds and their white flesh.
This is baobab juice, rich in vitamin C and minerals. Bush lunch with animals ahead is waiting for tourists. Wild animals also have their own lunch nearby as they graze. We are in a quiet and peaceful place, which we couldn't even dream of in busy towns. Following this perfect lunch, we embark on another safari. Wow! The pride of lions, which we saw yesterday, is under a big tree. They look very hungry. Hungry lions prepare to hunt. They must have discovered their targets, as their eyes are glittered and their ears perked up. Will they succeed? The sharp-eyed target ran away and the lions return empty-handed. Ruaha National Park is nature itself. Climbing at Mount Kilimanjaro begins in the hands of both a Tanzanian guide and a cook who prepares fresh foods. The Tanzanian guide and cook strictly select the freshest ingredients. The first president of Tanzania, Julius Nyerere, called Mount Kilimanjaro a candle of hope, symbolizing the independence of freedom of Africa. Porters and trekkers need to be thoroughly prepared to get to the summit of the highest mountain in the African continent, Mount Kilimanjaro, which is 5,895 meters above sea level and takes 6 days to reach. Not only is this the highest peak on the African continent, it is also the tallest freestanding mountain in the world. This is the first step to the top. In the mountainous rainforest, which is 800 meters to 3,000 meters above sea level, we are healed by mossy, slippery stone trails and sudden fogs, gifts from Mother Nature. Jambo bwana, habari fika, hakuna matata. After a short break, we begin trekking again. We arrive at Harombo, located above the clouds, which is a hut that is located at 3,800 meters above sea level. We carefully prepare dinner with the fresh ingredients that we brought. The food tastes just great, without the need for any special spices. Trekkers are refreshed with cups of hot tea and great foods, and get ready for the next day. Everyone is busy in the morning. Watching the summit, trekkers get ready to face their challenges, and porters pack and move to the next camp.
To 4,000 meters above sea level. We can see fewer shrubs and flowers, and there is less oxygen. We drag our legs to the summit to climb up the rugged mountain, step by step. The way to the summit tests our limits. Kilimanjaro is open to anyone, but we will not get to the summit if we are careless. Ice and glaciers appears after we travel through the rainforest and the alpine desert. Snow-covered Kilimanjaro is now within our grasp. We need to set off at midnight to see Africa's dazzling sunrise. We huff and puff due to the slippery volcanic ash soil and the lack of oxygen. The snow-covered African mountain is located along the equator. This is a mountain where people can touch the sky. It is the highest freestanding mountain. This is the top of Africa. Haiwezekani watu tunawaambia kwamba serikali inajenga na imeanza ujenzi wa standard gauge railway kutoka Dar es Salaam na mkandarasi upatikana, ujenzi umeanza, lakini watu wanabeza, wanaona kama ni reli ya udongo. Haiwezekani tuwaambie watu kwamba tunanunua ndege na ndege zimekwisha fika Tatu, zimeonekana, lakini watu wanazibeza, wanaona kama vile ni parachuti, sio ndege. Na hata hiyo amani isimamie kwa ukamilifu. Kama kuna wanavunja amani upande huu na upande wa pili, vile vile ushughulikiwe. Msumeno unakata mbele na nyuma, ukati sehemu moja. Italeta furaha na faraja kuona wale wanataka kuleta uharibifu wa amani nchi hii wanashughulikiwa, bila kuangalia anatoka wapi, anaelekea wapi. Amani ni amani tu. Habari za wakati huu, mtazamaji wetu popote pale ulipo, ninakukaribisha katika kipindi cha Jimbo Langu katika studio za Bunge TV. Tuko jijini Dodoma, na leo studio zetu ninaye mgeni kutoka Katavi. Anatoka katika jimbo gani? Wacha leo mimi nimwatishe kwako ili uweze kufahamu ni nani.
Na kipindi hiki ni mahususi kwa ajili ya kufahamu yanayofanyika katika jimbo la mbunge au jimbo la wanajimbo. Tunaanzia ndani ya ukumbi wa bunge, tunakuja studio na tunaelekea jimboni. Hii yote ni kukuweka karibu na mbunge wako, kuweka karibu na jimbo lako, uweze kufahamu mambo kadha wa kadha, miradi ya maendeleo inayofanyika katika jimbo lako, na wewe kama mwana Nsimbo ambaye uko nje ya Katavi, uko nje ya jimbo, ili uweze kufanya maamuzi ya haraka ya kwenda kushiriki shughuli za maendeleo ili kunyanyua gurudumu au kusukuma gurudumu la maendeleo ya jimbo lako katika eneo lako la kujidai. Karibu mheshimiwa, nikupe nafasi ya kujitambulisha kwa Tanzania. Karibu. Asante sana. Mimi naitwa Richard Philip Mbogo, ni mbunge wa jimbo la Nsimbo ndani ya wilaya ya Mpanda katika mkoa wa Katavi. Barabara. Baada ya kujitambulisha, basi hebu sasa Watanzania wengine wanaweza kasikia Nsimbo, lakini yuko wapi? Tupe jiografia fupi ya jimbo lako. Okay. Jimbo la Nsimbo liko katika wilaya ya Mpanda ndani ya mkoa wa Katavi. Ni mkoa ambao ulianza mwaka 2012 kutokea katika mkoa wa Rukwa ilivyokuwa awali. Na jimbo la Nsimbo liko kilomita katika makao makuu ya mkoa. Ukipita barabara ya Mpanda Sumbawanga unakatisha jimbo la Nsimbo. Barabara ya Mpanda Inyonga Tabora unakatisha jimbo la Nsimbo. Reli yetu ya kati inapita kwa jimbo la Nsimbo. Kondo kwa ufupi maeneo ndo ya jimbo la Nsimbo lilipo. Sawa. Sasa baada ya kufahamu jiografia ya jimbo lako, hebu sasa tuangalie katika jimbo lako la Nsimbo ni shughuli gani za kiuchumi ambazo unaweza kusema sasa hizi ndizo zinazochochea maendeleo ya jimbo, ndizo zinazochochea labda upatikanaji wa kipato na kusukuma halmashauri yenu mbele. Katika kazi za kiuchumi ambazo ziko katika jimbo la Nsimbo, kwanza kubwa ni swala la kilimo. Wananchi wangu wa jimbo la Nsimbo 90% ni watu ambao wanajishughulisha na kilimo ambacho ziada wanaiuza kwa ajili ya mahitaji na nyingine kwa ajili ya matumizi ya kawaida kama ya kifamilia. Kwa 90% ni wakulima. Tuna watumishi wa serikali, maanake kwenye kada ya afya na elimu na watu wa halmashauri pale. Alafu pia tuna wachimbaji wadogo wa madini. Na kikubwa tuna madini ya dhahabu, lakini na mengine mengi pia yanapatikana pale, lakini zaidi ni dhahabu. Na zaidi tuna wachimbaji wadogo. Mgodi mkubwa huko ni mmoja ambao unaitwa Katavi and Kapufi Company. Ndio mgodi mkubwa ambao uzalishaji wake tunatarajia siku za usoni. Na katika maeneo ya biashara zaidi ni mazao machache ya biashara ambayo tuna upande wa tumbaku, ndilo zao la biashara lilopo, na sasa hivi zao jipya ambalo limeweza kuingia ni la pamba. Katika msimu uliopita tuliweza kuanza kulimaji wa pamba. Kondo kwa upande wa biashara, na nyingine upande wa biashara zaidi ni uvunaji wa misitu ambapo watu wanapata vibali wanavuna, na tuna shughuli nyingine chache. Kuna vitaru vichache vya uwindaji ambavyo vilivyopo. Sasa kutokea kwenye kazi zote hizi zinazofanyika za kiuchumi, ndipo halmashauri tuna tozo zetu. Kwa zaidi kwa kupitia ile minada ndio tozo nakuta tunaweza kukusanya, na tuna mageti mbalimbali kulipa ushuru wa huduma service levy kwa hizo kampuni mbalimbali zinazofanya kazi ndani ya halmashauri ya Nsimbo. Na nyingine ni tozo ya mazao tunaipata katika mazao ya biashara, pamba pamoja na tumbako. Hivyo ndio vyanzo vya mapato, pia mambo ya reseni mbalimbali na yenyewe ni vyanzo vya mapato vya halmashauri. Sawa. Umekuwepo katika jimbo la Nsimbo kwa takriban miaka 3 sasa. Ndiyo. Tangu wananchi walipokupa ridhaa ya kuongoza lile jimbo. Hebu tupe mafanikio yako. Wakati tukizungumza mafanikio ya serikali ya awamu ya 5 uko ndani yake. Hebu tupe nawe mafanikio yako katika jimbo lako. Mafanikio ambayo tulionao katika jimbo la Nsimbo kwa hii miaka 3, nikianza na huduma za jamii. Kwanza kwenye elimu tumeweza kuboresha baadhi ya miundombinu ambayo ilikuwa ni chakavu kwa kuongeza vyumba vya madarasa, na tumeweza kuanzisha shule mpya
ambazo ziko kwenye mchakato wa ukamilishaji na zingine zimekamilika, ili kuwapunguzia watoto umbali mrefu wa kutembea kwa kuweza kupata huduma ya elimu. Fungu linapatikana wapi? Ni wananchi kwa kujitolea, ni mfuko wa jimbo, ama mnapata serikali? Tuna maeneo kama manne. Tulikuwa tunapata ruzuku kutoka serikali kuu kwa kutumia mapato ya ndani, na yenyewe tunapeleka. Tuna mfuko wa jimbo na wenyewe unachangia kwa kiasi kidogo. Alafu pia kuna fedha tunaita ile change ya rada, fedha za equip. Na yenyewe tunapata mgao. Alafu kuna mgao mwingine ni kutokana na matokeo ya kazi kwenye upande wa ukusanyaji wa takwimu. Serikali wanafanya mrejesho wa kutoa mafungo. Kwa hiyo kwa kiasi zimeweza kusaidia, ingaje sio katika ile matarajio makubwa ambayo tumeweza kuyatarajia. Hiyo ni upande wa elimu. Kwenye upande wa afya tumeweza kukarabati kituo kimoja cha afya, kimekwisha kamilika. Na sasa hivi tena tumepata milioni 600 kwa ajili ya kukarabati kituo kingine cha afya. Na tumeweza pia kuanzisha ujenzi wa zahanati takribani 4. Na hizi zimeanzishwa kwa vyanzo vidogo vya ndani, na kikubwa ni michango na nguvu za wananchi. Kwa hiyo serikali na yenyewe itaenda kuongezea kwenye upande wa umaliziaji, yani finishing. Kwa hiyo tunatarajia kwenye afya tutakuwa na vituo viwili ambavyo vitatoa huduma zaidi. Kutakuwa na upimaji, kutakuwa na maabara, utunzaji wa miili ya marehemu, na theater na wodi ya wazazi. Tutakuwa na vituo vya afya viwili ambavyo vimeweza kuboreshwa. Kwa hiyo tunatarajia na hizo zahanati 4 na zenyewe zitaweza kukamilika. Kwa hiyo hatua ndio ile kwa upande wa afya kwa mpaka sasa hivi. Kwenye upande wa maji, wakati tunaingia madarakani ilikuwa ni 35% ya upatikanaji wa maji safi na salama. Lakini tunavyozungumza hivi tuko 40%. Tumepanda, na hii ni baada ya kuwa na miradi ya maji pamoja na uchimbaji wa visima. Na tunatarajia kwenye bajeti hii ya 18-19 tunatarajia kuongeza takriban kwa 5% tena. Na kwenye bajeti ijayo ya 19-20 pale tunatarajia kuongezeka kama kwa 10%. Chanzo cha maji nyinyi mnakipata wapi? Kinatoka wapi hasa? Sisi tuna vyanzo zaidi tunatumia vya chini, visima. Kwa vile ambavyo vinakuwa na maji mengi, baada ya hapo ndo tunatengeneza mtandao wa maji. Na tuna chanzo kingine hivi vya chemchem vipo. Tunazo kama vyanzo 4, lakini chanzo kimoja kinalisha manispaa, akilishi Nsimbo, kinaitwa cha Ikolongo. Na lakini tuna vyanzo vingine kama cha Kenswa kinalisha Nsimbo, na kuna chanzo kingine cha kijiji cha Ivungwe chenyewe ndio tunatarajia kwenye budget ijayo kifanyia upembuzi ya kinefu. Lakini zaidi tunategemea tupate kwa vyanzo vya visima, kwa sababu sisi bahati nzuri mkoa wetu tuna water table ambayo iko nzuri. Lakini katika mpango kama mkoa ambao tushazungumza kwenye RCC ni kwamba vikao vya ushauri vya mkoa tupate maji kutoka chanzo cha uhakika ziwa Tanganyika. Na kwenye bajeti iliyopita ilitengwa milioni 300 kwa ajili ya kuanza kufanya upembuzi ya kinefu. Kwa hiyo tunatarajia. Kwa hiyo kwenye huduma ya jamii tumekaa namna hiyo. Lakini kwa miundombinu kama barabara, TARURA wamefanya kazi, barabara zinazozunguka kata na kata. Tatizo sisi tuna mtandao mkubwa sana wa barabara katika jimbo la Nsimbo. Kwa hiyo bajeti yetu ya takriban milioni 580 kwenye upande wa barabara na haitoshi. Lakini napo tulishaanza taratibu za kuambia serikali waweze kutuongezea. Barabara pia tuna za TAN road ambazo zinapita katika jimbo la Nsimbo. Na bahati nzuri sasa hivi tuna utekelezaji wa ujenzi wa barabara kiwango cha rami kutoka Mpanda, Inyonga, Ipole, Sikonge, Tabora. Ni kilomita 346. Kilomita 30 zishakamilika za kutokea Tabora. Kwa kilomita 316 zina wakandarasi watatu na wako kazini saizi. Kwa hiyo baada ya miaka miwili tatizo la barabara kuingia katika mkoa wa Katavi litaenda kupungua. Na niseme tu kwamba ukitoka mjini unavokatisha jimbo la Nsimbo,
kilomita 40 hizo unatembea ndani ya jimbo la Nsimbo, kwa watu watakuwa wanatembea kwenye hiyo lami ambayo inaenda Tabora. Kwa hiyo tuseme kwa miaka miwili iliyobaki umalize kipindi chako cha kwanza cha ridhaa, wananchi wa jimbo lako sasa wataanza kuona manufaa ya serikali ya awamu ya 5. Sawa, sasa hebu tuangalie sasa mtandao huu wa barabara, japo ndio unaendelea kutengemaa, maana fedha ni chache TARURA, lakini TARURA ni nyie madiwani mkikaa ndio mnatoa vipaumbele ndio mnaamua mwape barabara ipi ya kutengeneza. Katika matengenezo katika barabara hizo chache kwa kiwango hicho mlichokipata, zimewezaje kuchochea uchumi wa mwana Nsimbo? Kikubwa kwanza zimeweza kusaidia utoaji wa mazao na kufikisha maeneo kwa wateja. Kwa mfano kuna kata moja ambao wanalima zaidi mpunga, kwa hiyo barabara watu wanaitengeneza mara kwa mara. Sasa hivi kila wiki kuna minada. Kwa hiyo watu wanapeleka mazao yao, wanapeleka mazao ya mifugo na mazao. Barabara hiyo inapitika kwa ajili ya usafiri. Ndio viongozi wetu wa baadaye. Tunajenga msingi wa viongozi wenye nguvu imara isiyokuwa na maradhi. Haya mnayazungumza kwa wananchi? Kimsingi katika kuzungumza kwa wananchi tunazungumza kwa njia nyingi. Kuna kuzungumza yale ambayo tayari umejiandaa, na kuna kuwapa wananchi fursa ya kutoa maoni ambao wananchi huwa wanayaibua. Ni pamoja na kero kama hizo za rushwa, na rushwa ziko za aina nyingi, na hasa kwa mfano rushwa za ngono kati ya mwalimu na mwanafunzi. Na kwa shughuli zingine za kiuchumi maeneo yetu zaidi, pia labda mtu kama alikamatwa, labda mtendaji amemdai magonjwa ya maambukizi ya virusi vya ukimwi, huwa tunazungumzia kwenye mikutano yetu. Na pia katika ngazi ya halmashauri tuna kamati ya ukimwi, na tunahusisha wadau kutoka maeneo mbalimbali za kufubaza na virusi. Kwa huduma zinaendelea na zinatolewa katika zahanati zetu na vituo. Pia watu wetu cha upande wa maendeleo ya jamii huwa wanafanya ziara na kutoa hizo elimu, na pia hata kupitia mikutano yetu elimu pia wanatumia kuitoa. Kwa madawa ya kulevya, kutokana na hali ya uchumi wa kule Nsimbo, kesi za kubwa ambazo zilizopo. Vipi katika eneo lako Nsimbo, migogoro? Sheria kwa wachimbaji wadogo sio mpana, ni wachache sana kidogo wanaoelewa. Na yote hiyo ni kutokuwa na ile kuwajengia uwezo. Na pia wachimbaji wadogo kwanza ni watu ambao wanahama kutokana na mahali kikundulika kwamba dhahabu inapatikana kwa wingi. Kwa hiyo utakuta leo hapa, utakuta kesho wako sehemu nyingine. Na pia wachimbaji unaona pale Nsimbo sio wote kwamba ni wenyeji wa pale. Mwingine katoka Chunya, mwingine katoka kanda ya Ziwa, kaja kule. Sasa swala la sheria ni wachache wanaelewa. Na migogoro huwa inatokea lakini inashughulikiwa na mamlaka husika. Kwa mfano kuna mgogoro ambao niliwahi kufuatilia wa kampuni ya Sambaru. Kimsingi walikuwa wanasema amepewa eneo la kwao. Lakini wachimbaji wadogo wanakuta kwamba hana leseni ya lile eneo. Kwamba wanachimba akija mtu akipata leseni kachukua lile eneo, ndio mgogoro pale unapoingia. Sasa wenyewe walikuwa wanasema taratibu zilikiukwa, lakini ni kwamba mkuu wa wilaya aliunda kamati ikafuatilia na ikatoa ripoti kwamba huyo alipata vibali halali. Kwa hiyo tuliweza angalau kufanya mazungumzo kwamba hebu basi sehemu kidogo ya eneo awachie wachimbaji wadogo, ikiwa ni moja ya ushirikiano na ujirani mwema. Maana ndo wao pia kuishi pamoja pia ndo kama walinzi wa kwake. Kwa hiyo mwelekeo ulikuwa ni mzuri na aliweza kukubali. Nsimbo tumekwisha wapa eneo. Sisi kama halmashauri ndio tutafanya fidia kwa watu walikuwa na yale mashamba. Kwa hiyo tunatarajia Suma JKT wataanza kuanza kazi hivi karibuni. Kwa hiyo SIDO watakuwa wako Nsimbo. Kwa hiyo tunatarajia itahamasisha zaidi vijana wa Nsimbo kwa ajili ya kwenda pale kujifunza na kupata ujuzi wa masuala mbalimbali. Sawa. Sasa uanzishwaji wa viwanda hivyo unavyosema, viwe vya SIDO, waje VETA waanzishe, vyote vile vitafanikiwa kama kutakuwepo na nishati ya umeme. Kwa haraka naona tunakimbia, mwelekezi wangu wa kipindi anasema bado dakika chache sana. Jimbo la Nsimbo umeme upo na upo wa uhakika? Jimbo la Nsimbo umeme uko kwenye kata chache. Mimi nina kata 12,
lakini hivi tunavyozungumza ni kata 5 tu ndo zenye umeme. Na niseme tu kwamba tunatarajia sasa kata zote zitaenda kupata umeme katika REA 3 kwa sababu tayari mkandarasi ndo ameshakabidhiwa site na ilichelewa, kulikuwa na matatizo ya ile kandarasi ilienda mahakamani, ndio maana ilichelewa. Kwa hiyo umeme tutaupata na maeneo mengine, na saizi surveyor ndo anafanya kazi yake, kishamaliza basi ndo aingie kazini. Sawa sawa. Mtazamaji, tunaelekea kumaliza kipindi chetu cha Jimbo Langu, na mgeni wangu ni Richard Mbogo, mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yuko katika kushiriki vikao mbalimbali vya bunge, na leo tunazungumzia jimbo lake la Nsimbo katika mkoa wa Katavi. Mheshimiwa, wewe ni mwanamichezo. Kwa dakika chache sana, hebu tuambie, umewaambukiza wana Nsimbo? Kwa sababu makamu wa rais Mama Samia Suluhu Hassan alituzindulia mpango mzima hapa wa michezo, kushiriki michezo ili kupishana na yale magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza ambayo yanasababishwa na miili kuwekwa tu bila kufanya michezo. Sasa wewe ni mwanamichezo, jimbo lako vipi? Wananchi wote wa jimbo la Nsimbo kwamba serikali yenu ya Chama cha Mapinduzi awamu ya 5 inawapenda wananchi wote. Kwa hiyo inatekeleza ilani yake kama ilivyoahidi, na tunafanya kulingana na mapato yanavyopatikana. Na kikubwa, maeneo mengi tumeagusa, elimu bure wameiona, maji visima maeneo mengi wameona, kwenye afya madawa yanapatikana na vituo vya afya tunakarabati, barabara tunazitengeneza zinaonekana, na uongozi na siasa safi bado inaendelea. Kwa hiyo tutumainie kero za upande wa ardhi, upande wa hifadhi za misitu limeshafika kwenye ngazi ya wizara, kwa bado linashughulikiwa, ni eneo ambalo litaenda kuletea mwafaka mzuri, na hasa tukapata ziara ya Mheshimiwa Rais katika mkoa wetu. Kwa hiyo niwaambie tu kwamba tunaendelea kuisimamia serikali na kuhimiza, na changamoto hizi zitaenda kutatuliwa kadri fedha ambazo kwa zinaenda zimepatikana, na pia sasa hivi tunapata wafadhili wengine ambao wataingia sana na kuweza kutusaidia. Asante sana. Shukrani. Basi mtazamaji, hayo ndio yalikuwa maneno matamu ya mbunge wa Nsimbo Mheshimiwa Richard Mbogo akizungumza na wanansimbo, sio tu walioko eneo la Katavi, walioko nje ya jimbo, Tanzania nzima na hata nje ya mipaka ya Tanzania, kwamba Nsimbo ni yenu, muende mkashiriki shughuli za maendeleo mkishirikiana na serikali ya awamu ya 5, ambayo miradi ya maendeleo mingi tumeiona ikiendelea kutekelezwa kwa ajili yako Mtanzania. Basi niseme namaliza hivi, kesho ni siku, usiache kututazama kwa sababu huwezi kujua, labda kesho tutatembelea jimbo lako. Mimi ni Victoria Patrick, kwa niaba ya msimamizi wa kipindi hiki Shida Masamba na Chacha Sinda, wapiga picha Hamisi Mwege, nikutakia kila laheri, tukutane kesho. Mimi ni Victoria Patrick. Asante kwa kuwa nasi na kwa heri hadi mara nyingine. Ukiangalia walipa kodi wakubwa Tanzania, na Mheshimiwa Mipango na waziri wa viwanda yuko hapa, wajasiriamali wanaolipa kodi kubwa na wenye viwanda vingi ni darasa la 7. Hebu asimame hapa nitajie mtu mwenye kiwanda anayelipa kodi serikali, mwenye chuo kikuu hapa. Wote tumewaajiri. Halafu sisi tunakuja tunachukuliwa kodi, tunaonekana hatufai hata kwenye kazi zinazolingana na elimu yetu. Nikuombe sana Mheshimiwa Mwenyekiti, kama tunaondolewa kwenye katiba, Sisi ni wabunge, kazi yetu kubwa ni kuheshimu, kuhakikisha jamii inaheshimu, inalinda sheria za nchi, na tutaendelea. Sisi hapa wabunge tulikuwa wa kwanza kuruhusu nchi yetu yako. Ndugu zangu, naogopa na namkumbuka kaka yangu ambaye alikuwa waziri hapa, aliwahi kusema mtafanya maamuzi hayo akeze.
Waterbacks, bushback, and impalas, baboons, and a lot different of birds. Tarangire National Park, he processed to breed. Babies, young teens, mothers, grandmothers. This is an incredible sight. This park is known for its elephants, and I've counted over 45 here at this watering hole. On our game drive, we saw elephant, and they came so near to our car, but they was on the way to the water, and those elephants, all there was female and young babies, and those elephants, they passed just 1 meter from our car, and everyone who was worrying about it. But those elephants, they was friendly. They cross and go away to the water, drinking and swimming. Elephants usually they live long. If nothing happened to their life, they can live up to 70 to 75 years. It depends, because sometimes there is a disease, so they can die without reach this age. But usually, if nothing happened to his life, they can live long. And gestation period of it is 22 months to 24. And usually they get one baby, and they stay with a baby up to 4 or 5 years, and then she can conceive the second pregnant. So, on the middle there, if there is a young male, once they become 14, 15 years old, they're supposed to leave the group and go away because they escape interbreed. But to the young female, they can stay there to the same group until they become old. But when they become 11, 12 years old, so they can conceive the first pregnant. Another 100 feet, and another 30 elephants, at another water hole. They are so great to watch, but if we stay still, we can see giraffe, waterbuck, even a dung beetle. Beat others, and they was making noise, terrible noise, and fighting, chasing each other, and we was there watching, so we was so happy about it.
Because the park is home to wildlife, we humans stay in the vehicles for our safety. But yet, every once in a while, we can get out at these established rest stops where we can picnic, use the facilities, and have a grand view. These are my new friends from Switzerland. You can see this is a great opportunity to have a safari where you meet people from all over the world. Are you enjoying the wildlife? Yes. A lot. Isn't it magnificent? So many elephants? Okay, my name's John Halting. I'm from London. I'm really enjoying the experience of being on safari here in Tanzania. We're at the picnic area. We have our box. Lucky. But sometimes you can see lion try to hunt until they get a kill. So, because of that, there is a really big difference between wild animals and domestic animals. On the way to our game drive, we saw impalas, which he get a young baby, newborn, and we saw also a big head of buffalo. And on the way to picnic site, we saw Dig hiding in the bush, and my people, they was wondering how can the impala leave the baby behind while herself was not around. But because of that, and myself, when I saw it, I said that is not a impala, but it was a dig hiding just to the cool place. This national park is ours, which means you and I and other visitors who come here. So that once you see animal, you are supposed to respect that, because those animals, they're in nature. And because they're in nature, they're supposed to live in nature. But once you interfere with nature, they will be bad. So, because of that, all driver guides, they've been learned about nature. What is nature? What to respect animals, and also to observe the rule of national park.
On our safari, we saw a lot of different birds which is resident in Tarangire National Park. We have this bare-faced goway, white-bellied goway, Asher's starling, cory bustard, black-bellied bustard. We saw superb starling and Asher starling. So polite. Yeah, you're welcome, you're welcome. Oh, and you even have the animals right here. Yeah, sometimes. I'm Nancy Perlman, wishing you a natural, unspoiled environment.
Habari za wakati huu mtazamaji wa Bunge TV, karibu jijini Dodoma, karibu katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi tena na leo nakutana nawe katika kipindi cha Jimbo Langu. Utakumbuka kipindi hiki kilianzishwa mahususi kwa ajili ya kukuunganisha wewe mwana jimbo na mbunge wa jimbo lako ili uweze kufahamu ni yapi ambayo yameendelea katika utekelezaji wa miradi mbalimbali kwa ajili ya kukuondolea kero na kukuletea maendeleo. Katika kipindi hiki, katika studio zetu za Bunge jijini Dodoma, ninaye mbunge wa Kibiti, anatambulika kwa jina la Ali Ungando. Yeye atatuzungumzia mengi, lakini kabla sijakupa nafasi ya kujitambulisha, mtazamaji utakumbuka Kibiti ilikuwa na matatizo makubwa sana ya usalama. Na leo wakati tunaanza naye, nataka kujua kwamba kwanza hali ya ulinzi na usalama katika jimbo la Kibiti na wilaya ya Kibiti kwa ujumla ikoje? Mheshimiwa, karibu. Asante. Mimi kwa majina naitwa Ali Ungando, mbunge wa Kibiti. Tukianza hali na usalama, unavyozungumzia Kibiti tunamalizia Kibiti salama. Sasa hivi Kibiti salama. Hali ya ulinzi na usalama kwa kweli imeimarika. Na nitoe wito kwa wananchi wote wa Kibiti kwamba jukumu la usalama ni jukumu letu sisi sote. Kwa japokuwa Kibiti salama, ninachotoa wito kwa ndugu zangu wa Kibiti, tusibweteke, tusilale mlango wazi. Kwa sababu ilikuwa Kibiti salama, basi ndio tufanye tulale milango wazi. Lakini niseme kwamba jukumu la usalama ni jukumu letu sisi sote. Lakini tunapozungumzia usalama wa Kibiti, tuna kila sababu ya kumpongeza rais wetu wa awamu ya 5. Alichukua juhudi za makusudi kufanya Kibiti sasa tuendelee shughuli zetu za mbali wa kila kitu. Lakini kama na hilo naweza kusema kwamba sasa hata ndoa za Kibiti zimeimarika, kwa sababu ilifikia kipindi kwamba Kibiti hata mtu akigongea nyumba mtu unemfahamu kwa majira ya usiku huwezi ni kufungua milango. Lakini watu wanaenda mbali zaidi, kuna baadhi ya wanaume ilifikia kipindi sasa unakimbia familia yako sababu tunasema alala nafsi yako. Sawa sawa. Mtazamaji, sasa wakati tunazungumzia masuala ya Kibiti au jimbo la Kibiti na maendeleo yake, hebu tuangalie sasa, manake hapo juzi waziri wa serikali upande wa waziri wa fedha na mipango aliwasilisha mapendekezo ya mpango wa maendeleo ya taifa pamoja na mwongozo wa kutayarisha bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2019-2020. Lakini sambamba na hilo pia kulikuwa na mpango wa kuangalia utekelezaji wa miradi mbalimbali katika ya maendeleo katika maeneo mbalimbali kwa miaka 5. Sasa hebu tuangalie kwa miaka 3 hii tu ya serikali ya awamu ya 5. Tunajua kabisa kwamba kuna miradi mbalimbali imewekezwa. Na tunapozungumza kwanza tuanzie swala la sekta ya afya. Mtazamaji utakumbuka sekta ya afya kabla serikali ya awamu ya 5 yaingia madarakani, bajeti ya mwaka wa fedha ilikuwa ni bilioni kama 35. Hii ndio ilikuwa iende kaangalie madawa, na kulikuwa na wizi mkubwa sana wa madawa. Lakini tangu serikali hii imeingia madarakani kwa muda mfupi sana ile bajeti imeshuti. Sasa hivi tunazungumzia bajeti ya shilingi bilioni 270 ambayo ndio tunaipata sasa hivi. Tuangalie sasa katika sekta ya afya, eneo la Kibiti umeimarika kwa kiasi gani? Kwa kweli natoa pongezi sana kwa serikali yangu ya awamu ya 5 kwamba katika sekta ya afya kwa kweli tumepiga hatua. Sababu si Kibiti, unapozungumzia Kibiti lazima uelewe Kibiti ina kata 16. Kibiti ina vitongoji 272. Kibiti ina jumla ya vijiji 58. Katika hivyo vijiji 58 tuna zahanati ambazo zina jumla ya 42. Lakini tuna kituo cha afya kimoja tu. Lakini katika sekta ya afya kwa kweli tumepiga hatua. Sababu kwanza tulipata mradi mkubwa wa kila kituo cha kila zahanati, tulifanya ukarabati wa ule mradi wa B4R wa shilingi milioni 10 wa kila zahanati zetu. Tulizikarabati, na ile kikubwa tulitumia wananchi wenyewe waliunga kamati zao za ujenzi na wakawa kipaumbele chao ukarabati maeneo na kununua vifaa tiba. Kwa hivyo zile milioni 10 zilitumika ipasavyo sana. Lakini katika ni kuokoa maisha ya mama na mtoto kwamba Kibiti tunashukuru serikali yetu ya awamu ya 5 tulipata gari Land Cruiser. Hivi ninavyoongea hiyo gari tunayo, kwamba mwananchi yote atakayepata rufaa kwenda Muhimbili tunayo gari kwenye kituo cha afya ni Kibiti endelea kutumika. Lakini sambamba na hivyo ni katika vituo hivi vinavyokarabatiwa, kwa Kibiti kuna vituo 2 vya afya
tunakarabati. Tuna kituo cha afya Mbwela, tuna jumla fedha ya milioni 580, na hivi ninavyosema tupo katika hatua ya mwisho ya kufanya ukarabati. Lakini tuna kituo cha afya cha kata ya Mwambao, na tuna jumla ya fedha ya milioni 400 kwamba na kazi zinaendelea. Lakini sambamba na hilo kwamba unavyozungumzia hospitali za wilaya, kwamba serikali yetu kwa awamu hii ipo vituo 62 na Kibiti kipo. Kwamba hivi ninavyoongea hapa tayari Kibiti tuna fedha milioni 500 kwenye akaunti ya afya kwa ajili ya ujenzi wa hospitali yetu ya wilaya. Na eneo tayari tumeshalipata ambalo halina fidia, wananchi wenyewe wameamua kujitolea, na sisi tuseme kama wana Kibiti tunakia sababu ya kuunga juhudi mkono wa serikali yetu awamu ya 5. Kwa maana kwamba ya ushirikishwaji. Yaani mnawashirikisha wananchi kujua kwamba maendeleo ni ya kwao, kwa hiyo washiriki shughuli za maendeleo. Hilo ni jambo la muhimu sana, kwa sababu unapompa mwananchi kitu aina yote ni kwanza mshirikishe. Unapomshirikisha naye ataona umuhimu wa kile jambo analolifanya. Na tunapozungumzia madawa kwamba Wizara ya Afya imepiga sana hatua. Tunachelea kusema kwamba huko nyuma kulikuwa na upotevu wa madawa. Lakini sasa hivi Wizara ya Afya kwamba madawa yetu ya serikali tumeipa nembo. Kwamba na nitoe wito ni kwa wananchi, hasa wazee ambao wanatibiwa bure. Usije ukaenda kituo cha afya ukapewa dawa ukaenda kufanya kinyume na utaratibu uliojua, kwamba hujui serikali ataweza kufumbia macho itakushughulikia. Kwamba kila kidonge chetu kina nembo ya MSD. Kwamba usije ukachukua dawa ukaenda kufanya kinyume na kile tulichokusudia, ujue serikali ya awamu ya 5 akiweza kufumbia macho tutakushughulikia. Sawa sawa. Sasa mna gari ya kuwapeleka wagonjwa wakinapopata rufaa. Hebu tupe kidogo angalau, kwa sababu tunajua tuna barabara za TANROADS lakini tuna barabara za TARURA. Sasa barabara zenu, miundombinu ya usafiri na usafirishaji ili kuweza kumfikisha basi hata huyo mgonjwa au huyo mama anaenda kujifungua katika mikono salama, zikoje? Katika sekta ya miundombinu kwamba ziko barabara ambazo kwamba rufaa kubwa tunatoka Kibiti kwenda Muhimbili ambayo ni barabara ya lami. Lakini ile barabara za mitaa kwamba tushukuru serikali yetu kwamba imeunga chombo mahususi kwa ajili ya kushughulikia sekta ya miundombinu ambacho kinaitwa TARURA. Kwamba hii TARURA inafanya kazi vizuri, na hivi inavyoongea tuna mradi mkubwa wa daraja ambao tunajenga kata ya Mbuchi. Hilo daraja ni kubwa ambalo limechukua takriban bilioni 2 na milioni 780,000. Kwamba daraja likikamilika kwamba tutakuwa tuna uwezo mkubwa wa kutoka Muhoro hadi kwenda Mbwela Mbuchi kwa kutumia barabara pasipo kwenda kutumia maji. Lakini ziko barabara zetu za mitaa kama unavyoongea, mji wa Kibiti ndio mji ambayo unaibeba Kibiti kwa jumla. Tumeshachonga barabara za mitaa ambazo zimechongwa na zinapitika kwa wakati wote. Lakini tumeanza kilomita 1 ya lami. Hivi ninavyoongea mchakato wa tena tayari umetangazwa, na tumekubaliana kwamba barabara hii ya lami itaanza kutoka barabara kuu ni kwenda makao makuu, tunapojenga makao makuu ya wilaya. Na hapo ndipo tunapojenga hospitali yetu ya wilaya. Tumeamua kufanya one stop center, ni kwamba mtu anapokwenda katika hospitali ya wilaya anafika anamuona DMO, anapoamua kwenda kumuona mkurugenzi anamuona kwa maeneo hapo. Na tunategemea hata tukipata fedha ya kujenga ofisi ya mkuu wa wilaya tutajenga hapo katika eneo kubwa ambalo tumepanga, ni kuamua kwa one stop center kwamba mwananchi wa maeneo yote kata Kibiti anapofika katika eneo moja basi shughuli zake zote anaendeleza katika eneo hilo la one stop center. Sasa maendeleo haya yote yanayoletwa na serikali ni kumwezesha wananchi naye aweze kujiongeza. Tunaweza tukawa na miundombinu mizuri, tukawa na barabara, tukawa na umeme, tukawa na kila kitu. Lakini je, utashi wa mtu mwenyewe kuamua sasa nisonge mbele nijiletee maendeleo? Wananchi wa Kibiti matumizi ya barabara ambazo zimeletwa na TARURA, TANROADS wanazitumia kujiletea maendeleo? Niseme wananchi wa Kibiti kwanza wanajitambua. Kwa sababu na ndio maana ile kauli hapa kazi tu Kibiti tunatekeleza kwa vitendo. Kama sisi kama na pia mlikuwa na kauli mbiu yenu ya Bunge. Mimi nilivyokuwa nagombea kauli mbiu yangu ilikuwa inasema kwamba unayekutana naye kuni ndio utakutana naye moto. Nikiwa na maana kwamba matatizo nimepata na wananchi wa Kibiti. Kwa hiyo lazima nalaa nile wananchi wa Kibiti. Na hivi ndio maana unaona kwamba siku zote ninapokuja kuwajibika kutokana na kile nilichotumwa na wananchi wa Kibiti, lazima nirudi nikatoe mrejesho. Ninapokuja kufanya shughuli zangu za kibunge, lazima niende kwenye kata nikawaage walionituma
kwa sababu la kutumika, ukirudi lazima kwa bosi wako upeleke mrejesho kwamba nimetumwa ABCD, kwamba lazima nilichotumwa nimefanikiwa 1 2 3, lazima nikirejeshe. Mimi mtangazaji kwamba maisha yangu yapo Kibiti. Mimi ukinitaka nipo Kibiti. Hata ukisikia Ungando bungeni hayupo, ujue ni Kibiti. Sasa tuone hizi wananchi sehemu nyingine utakuta vijana hawalalamiki, wameanzisha biashara mbalimbali. Tuko katika muendelezo wa kuelekea katika uchumi wa viwanda, uchumi wa kati. Kuna viwanda vidogo vidogo. Nataka kuona sasa katika barabara hizi na kuimarishwa kwa masuala ya afya ya jamii, wananchi hawa wameanzisha angalau viwanda vidogo vidogo, wana viduka vya kujiletea maendeleo, wana zile biashara, wasichana saluni, pengine wavulana wawe na sehemu za kunyoa, ili mradi tu wajipatie kipato, kuongeza pato la mwenyewe mwanzishaji, kuimarisha pato la familia na hatimaye la taifa na la Kibiti kwa ujumla. Hayo yapo? Hayo kwa Kibiti yapo. Kwanza tukienda na ule mfuko wa 10% ya vijana, kina mama na watu wenye ulemavu. Kibiti ni kwamba tunatoa kipaumbele zaidi, kwamba hivi ninavyoongea zaidi ya pikipiki 12 tumezikopesha kwa vijana ambao sasa wanafanyia shughuli za ujasiriamali. Lakini sambamba na hivyo kwamba tumetoa angalizo kwamba vijana wa bodaboda, unajua bodaboda ni sekta binafsi, wananchi vijana wameamua kujiajiri. Lakini tumetoa angalizo kwamba kijana huyu sasa asifanye ndivyo sivyo kutokana na kazi yake alikusudia, nikiwa na maana kwamba wako baadhi sekta hiyo wanaharibu, wanakwenda kwa pakia wanafunzi, watoto wa kike, wanajifanya wema wakati si wema, na ikiwa kwenye bodaboda wanawagea maneno yasiokuwa na tija. Tumwambia pikipiki hizi lazima tukafanye shughuli za usharaji mali, kwamba tukimwona mtu amempa mimba mtoto wa kike atafungwa miaka 30. Lakini sasa na hivyo kwamba sasa hivi Kibiti tuna umeme wa uhakika. Tumeunganishwa na grili ya taifa. Wakati zamani ni Kibiti tulikuwa na umeme, sisi Kinengereko nasema umeme wa nongo habile. Yaani ule umeme ni kama indicator ya gari, kwamba unawaka unazima, unawaka unazima. Lakini sasa hivi Kibiti tuna umeme wa uhakika. Kwa hiyo nitoe wito kwa vijana wenzangu, fursa hii sasa watumie. Ndio. Sawa, tuangalie upande wa uzalishaji. Tunaona huu mpango wa serikali unalenga kuwawezesha wakulima, wafugaji, wavuvi ili waweze kufanya kila kitu kwa tija. Sasa we eneo lako